humbly request Honorable Yusuf Haider sir to come to the dais. Sir, একটু বসলেন আমরা একটু Thank you, sir. So, good evening, distinguished participants. So we are going to open the session entitled Institution Building Marginalized Communities, Inclusion and Political Consolidation. We have so far 6 papers in this session, and our time is 55 minutes. So from the very beginning, I find it a game of time. So we are glad and delighted to have Honorable Professor Yusuf Haider sir with us. Yusuf Haider sir is like an institution. All of us know him. Sir had been the former Vice Chancellor of Dhaka University and now Vice Chancellor of Pabna. Bragg University. Anyway, so without much delay, I want to welcome MD Sadiqur Rahman from Stanford University, Bangladesh. Sadiq is going to present on transparency and accountability in local government, a compliance audit of Upazila Parishad websites in Bogura district. So Sadiq has, is it 5 minutes already? Yeah. 5 minutes. So Sadiq has to compile in 5 minutes. It's your time now. Thank you. Honorable Session Chair, discussants, and all of those who are present here. Assalamu alaikum and good evening, everyone. It's a great pleasure for me when I am presenting my paper. My direct teacher is here, and all of you. So, okay, I'm on the way to talk about the paper titled Transparency and Accountability in Local Government. Especially, I'm going to focus on a compliance audit in Upazila Parishad websites, what's really happening there. So, this is the table of contents. I think as far the time is very short, so I should skip that. So when you're talking about Digital Bangladesh vision or access to information or right to the act and providing something very productive for our citizen, firstly we have to focus on e-governance. This can reduce the corruption, this can make sure the transparency. But when you're making the portal, when you're on the way to run the e-governance system, so are you really capable to do that? So is it really available in Bangladesh or not? Are the platform is really standard or not? So by this way, in this paper, we are focusing on 3 objectives. First one, to assess the complaints in the Upazila Parishad websites, what's really happening there. Number 2, the missing or outdated information, those who are existed in the website portals. And finally, we have to make sure the measures, what can we do to provide the best service to our citizen. So in the part of literature review, we have seen there are so many papers based on transparency and accountability. And in terms of e-governance and compliance audit, we have seen so many papers also. But where the study gap lies, we have seen that there is no more paper which can highly focus on the digital websites. What are the gaps? And finally, we have found out this paper where 12 Upazilas are totally find it out here. In the part of theoretical framework, we have seen 3 theories are highly connected there. Good governance theory,
principal agent theory, and the e-governance theory. The term methodology, here you have seen, it's totally a quantitative paper where the study area, it's covered the 12 upazilas of Bogura district. And as you know, in Bogura, it consumes 12 upazilas. And in the data collection, it's totally based on secondary data, which is focused on the Upazila Parishad websites. And in the auditing tool, we have find out 25 indicator options. These are really available on the portal or not. And finally, it's in the descriptive analysis. So in our paper, what we really find, unfortunately, it's really very pathetic, because when you are producing the e-governance as the total platform, which could be the best option for the citizen, but unfortunately, it couldn't produce these kind of services what is really needed. And if you see the compliance overview, only 2 of the Upazila, which is Bogura Sodor and Shahjahanpur, it scored 44 and 42, which is 88% and 84%. Unfortunately, if you see the next one, which is regarded as the medium compliance, Shibganj and Sherpur, which is 46% and 40%. And last one, we have got 8 upazilas in Bogura, which couldn't even touch 1/3 of the marks. So that is really very pathetic. So in that arena, we have seen the mean score also. The mean score is 15.6 points, and it's just 31%. And if you see the median score, it's 10.5, and the standard deviation is 15.2. And here we have seen the 42-point gap. So this shows the huge rural and urban disparity. So in this arena, when we're working on the equity, at the same time we're facing this gap, so it's totally unwanted. And in the findings, in terms of critical document which should be available on the website, unfortunately 83% audit reports are missing in the websites. So, and if you see the grievance mechanism, procurement documents, development plans, and the meeting minutes, these are also absent, like 67% and 83%. So you are proposing something as the e-governance plan, everything is totally existed there, but the terms are missing like that. And here we have found the overall domain-specific transparency, what is really happened there. And here we have seen, we have scaled 0 to 2, the scale here, and only the administrative record, it scored 1.14. And rest of the 4 domains couldn't even touch the half one. When we're trying 0 to 2 scale, and 1 is the minimum acceptance rate. But 4 of these couldn't touch the point here. Only Bogura Sodor and Shahjahanpur could make it happen. So in this part, where we have seen the audit reports missing in 9 upazilas, and the procurement plans in 10, and all of the parts which is highly connected to the domain, where you couldn't make sure the proper solutions. So you are on the way to run the e-governance system, but you are not producing something like that, so the government or the people couldn't make sure something very positive in this arena. And by this way, we can get the internal use transparency. But we should supposed to make sure which is something internal and external. But this couldn't happen here. And we have got the opaque transparency. When you want to become transparent, but it's totally opaque. And by the way, we got it the window dressing. So if I talk about a little bit about window dressing, it just look like everything is fine, but in reality, it's not. So which bears a very negative impact to the overall employment. So Sadiq has to wrap up by 1 minute. Okay, sir. That's fine. So if I talk about the recommendations, what can we do here? So we have to propose something standard platforms, enforce compliance, fund equitability, because we have find out a huge gap here in terms of urban arena, in terms of rural area, there's a huge gap. So lastly, I just want to make sure by saying one thing, e-governance is the part which could be the best option for the citizen. As this 21st was, everything is decentralized. So local government could be the best option for that. But when the websites, these are just regarded as the window dressing, really don't working for the people, so it bears the negative impact, and overall how much we expected, it's not happening like this way. So yeah, that's all my part. So thank you very much for having patience and being supportive. Thank you. Thank you so much, Sadiqur Rahman, for your wonderful presentation. Okay, so I will now welcome MD Akmal Hussain. Akmal Hussain is lecturer of political science in National University of Bangladesh. Akmal is going to present on the illusion of order, political development without order, and the failure of democracy in Bangladesh. A very time-bound and relevant topic. Akmal also will wrap up in 5 minutes.
there any foreign delegate? If no, I will talk in Bangla and English. Okay. আজকের অল ডেমোক্রেসি কংগ্রেস 2025 এর সম্মানিত আহ্বায়ক, সেশনের সম্মানিত চেয়ার, অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, সামনে উপস্থিত ডিস্টিংগুইশড গেস্ট, অথার এবং পার্টিসিপেন্ট, সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম। যেহেতু সময় কম, আমি লং ভূমিকা যাব না। আপনারা আমার টপিকটা দেখতে পাচ্ছেন। আমার টপিক হচ্ছে দ্য ইলিউশন অফ অর্ডার, পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট উইদাউট অর্ডার অ্যান্ড দ্য ফেইলিওর অফ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ। এখন কফিয়ত দিতে গিয়ে বলি, এই টপিকটা চুজ করার কারণ হচ্ছে বেশ কিছুদিন থেকে অথরিটিয়ান পলিটিক্স নিয়ে আমি কাজ করছি। তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশে যে ডেমোক্রেটিক ব্যাকস্লাইডিং, এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে একটা আমি অলরেডি আমার প্রিভিয়াস যে প্রেজেন্টেশন এখানেই করেছিলাম, সেখানে আমি ব্যাখ্যা করেছি যে বাংলাদেশে পার্সোনালিস্ট যে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো আছে, এই পার্সোনালিস্ট বা পার্সন বেসড পলিটিক্যাল পার্টির কারণে বাংলাদেশে ডেমোক্রেটিক ব্যাকস্লাইডিং হয়েছে। এবং এখানে আমি দেখাবো যে কিভাবে পলিটিক্যাল অর্ডার, অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং রুল অফ ল, এই তিনটার মধ্যে যদি ইমব্যালেন্স তৈরি হয় বা ব্যালেন্স যদি তৈরি না হয়, তাহলে কি হয়, ডেমোক্রেটিক ফেলিওর হয় এবং পলিটিক্যাল অর্ডার এখানে ইনস্টেবিলিটি তৈরি হয়। তো আমার রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে হাউ ডু ইমব্যালেন্সেস অ্যামং দিজ থ্রি পিলার্স ব্লক দ্য কনসলিডেশন অফ পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি। তিনটা ইনস্টিটিউশন হচ্ছে স্টেট ক্যাপাসিটি, রুল অফ ল অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি। আমার রিসার্চ মেথডের যদি বলি, তাহলে আমার প্রথম হচ্ছে হিস্টোগ্রাফি। আমি অর্থাৎ প্রিভিয়াস যে হিস্ট্রি আছে 1971 থেকে, সেটাকে আমি অ্যাপ্রোচ করেছি। তারপরে আমি যারা বিভিন্ন এলিট ক্যাটাগরি যারা আছে, এর মধ্যে আর্মি আছে, ব্যুরোক্র্যাট আছে, সিভিল সোসাইটি আছে, তাদেরকে আমি ইন্টারভিউ করব। এবং ফাইনালি হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ডেমোক্রেসি যে গভর্নেন্স ইন্ডিকেটর আছে, তারপরে স্টেট ফ্রেজাইল ইন্ডিকেটর আছে, সেগুলোকে আমি ব্যবহার করে দেখাবো যে বাংলাদেশে কিভাবে এই তিনটা ইনস্টিটিউশনের মধ্যে ইমব্যালেন্স তৈরি হয়েছে। কারণ স্টেট ক্যাপাসিটি বলতে আমরা কি বুঝি, এটা নিয়ে অনেক রকম ডেফিনেশন আছে। আমি ম্যাক্স ওয়েবারের একটা বিখ্যাত ডেফিনেশন আছে, সেটা মানে হচ্ছে যে একটা রাষ্ট্রের মনোপোলাইজ ভায়োলেন্স তৈরি করার যখন সক্ষমতা থাকে, তখন সেটাকে আমরা বলি স্টেট ক্যাপাসিটি। তো এই স্টেট ক্যাপাসিটি কী হবে, অবশ্যই তার ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করার সক্ষমতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে গুড গভর্নেন্স থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, এটা কোনো ম্যাটার করে না। আর রুল অফ ল বলতে আমরা বুঝি যে এমন একটা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যে কোনো ব্যক্তি যদি অন্যায় করে বা কোনো ভালো কাজ করলে তার রিওয়ার্ড পাবেন। এখানে কোন ব্যক্তি কোন পজিশনে আছে এটা দেখা হবে না। আর অ্যাকাউন্টেবিলিটি বলতে আমরা বুঝাই যে গভর্নেন্স কী হবে, এখানে শুধুমাত্র যে সিটিজেন না, গভর্নমেন্ট টু সিটিজেন, টপ টু বটম এবং বটম টু টপ, সবাই একটা অ্যাওয়ারনেস থাকবে বাংলাদেশের যে পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেই ব্যাপারে। এখন তিনটার মধ্যে আমি যেহেতু ফুকুয়ামার এই তিনটা পিলার নিয়ে কাজ করছি, তিনটার মধ্যে যদি ইমব্যালেন্স তৈরি হয়, তাহলে কী হবে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্টেবিলিটি উইদাউট অ্যাকাউন্টেবিলিটি তৈরি হয়। এবং সেখান থেকে কী হবে, বাংলাদেশের যে ডেভেলপমেন্ট, পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বা অর্ডার যেটাকে আমরা বলছি কিংবা ডেমোক্রেসি বলছি, সেটা আর কি স্টেবল হবে না। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে বাংলাদেশের স্টেট কি কতটা পাওয়ারফুল। আমরা যদি প্রিভিয়াস রেজিম দেখি, আমি আমার প্রিভিয়াস আর্টিকেলও দেখিয়েছি যে বাংলাদেশের রেজিম হচ্ছে অনেক বেশি পাওয়ারফুল, এটাকে স্ট্রং স্টেট বলা যায়। বাট ফ্রেজাইল ইন্ডেক্স যদি আমরা মাপি, তাহলে বাংলাদেশকে স্ট্রং স্টেট বলা যায় না। বাট বাংলাদেশের ইন্টারনাল রাষ্ট্রের যে ক্যাপাসিটি, সেই অনুযায়ী অবশ্যই বাংলাদেশের রাষ্ট্রকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল রাষ্ট্র বলতে হয়। কারণ পাওয়ারফুল রাষ্ট্র যদি তৈরি হয়, কিন্তু অন্যান্য ইন্ডিকেটর মধ্যে যদি ইমব্যালেন্স তৈরি হয়, তাহলে ল অ্যান্ড অর্ডার তৈরি হবে না। কীরকম, এইটার জন্য আমরা চলে যাব বিখ্যাত আরেকজন তাত্ত্বিক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন। ওনার একটা বিখ্যাত বই ছিল যে পলিটিক্যাল অর্ডার ইন চেঞ্জিং সোসাইটি, 1968-তে এটা প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি বলেছিলেন, যদি কোনো রাষ্ট্রে বা সমাজে আপনার ইনস্টিটিউশন ডেভেলপ না হয় বা তৈরি না হয়, কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন বেড়ে যায়, তাহলে কি হবে, সেখানে আর কি ডেমোক্রেসি ফ্লারিশ করবে না এবং সেখানে কি হবে, ইনস্টেবিলিটি বা পলিটিক্যাল যে অস্থিরতা সেটা তৈরি হবে। এবং এর ফলে কী হবে, ইনস্টিটিউশন হল আউট হয়ে যায়। আমরা যদি দেখি একটা এক্সাম্পল হিসাবে, 2011 যখন শেখ হাসিনা 2009-এর 8-এর নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসলেন, তিনি কী করলেন, বাংলাদেশের জুডিশিয়াল সিস্টেমে একটা নিয়ম করলেন যে এখন থেকে 9 জন বিচারপতি থাকবে, আগে ছিল 6 জন। তো এটা কি হয়, 6 জন থাকলে দেখা যায় যে আপনার ধরেন সাপোজ আগের রেজিমের 3 জন আছে আর আপনার পক্ষে আছে 2 জন, একজন আছে নিউট্রাল। যখন আপনি পার্লামেন্টে কোনো একটা ল তৈরি করবেন, তখন এটা আপনার জুডিশিয়ারি কী করে, ব্লক করে দেয়। কিন্তু আপনি নতুন 3 জন বিচারপতি নিয়োগ দিলেন যারা আপনার পক্ষের, ফলে আপনার পক্ষে হয়ে গেল 5 জন, নিউট্রাল থাকলো 1 জন আর অপোজিট আছে 2 জন। ফলে যখন আপনি যে কোনো আইন তৈরি করেন, সেটা আর ব্লক করে না। এর ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট খুব ইজিলি আর কি এটাকে বন্ধ করে বা ব্লক করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর ফলে কী হবে, প্যাট্রন বেস পলিটিক্স সেটা শুরু হবে। প্রফেসর ফরিদউদ্দিন আহমেদ ওনার লেখায় দেখিয়েছেন বাংলাদেশ কীভাবে
প্যাট্রন পলিটিক্স কাজ করে এবং এর ফলে কিভাবে ডেমোক্রেটিক ব্যাকস্লাইডিং হয়। এবার আমরা মানে এটার ফলে জুডিশিয়াল যে মানে চ্যালেঞ্জিংটা তৈরি হয়, যেটা রাষ্ট্রের অন্যতম একটা পিলার, সেটা আমরা অলরেডি একটা ব্যাখ্যা করলাম। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে ম্যানিপুলেশন হয়, নির্বাচনে ম্যানিপুলেশন হয়, আপনার জুডিশিয়ারিতে ম্যানিপুলেশন হয়। এবং আমি যদি ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের নির্বাচনী যে ম্যানিপুলেশন সেটা ব্যাখ্যা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো 2014 যে নির্বাচন সেটাকে বাংলাদেশে বলা হয় আনকনটেস্টেড ইলেকশন, আর ইন্ডিয়াতে বলা হয় কি এটা আপনার ফেসবুক নির্বাচন। 2018 নির্বাচনকে বাংলাদেশে বলা হয় মানে নিশিরাতের ভোট, আর ইন্ডিয়াতে বলা হয় হোয়াটসঅ্যাপ ভোট। আর 2024 নির্বাচনকে বাংলাদেশে বলা হয় আপনার ডামি ইলেকশন, ইন্ডিয়াকে বলা হয় গদি মিডিয়া ইলেকশন। এই দুইটার মধ্যে এরকম মানে একটা সম্পর্ক কেন হলো? এটা কারণ হচ্ছে স্টিভেন লেভিটস্কি আর ড্যানিয়েল জিবলাট ওনাদের এক লেখায় বলছেন যেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ অথরিটেরিয়ানিজম, অর্থাৎ নির্বাচনটা হবে এবং সেটা ফেয়ার হবে, বাট অপোজিশন কখনোই জিততে পারবে না, কারণ জেতার যে মেকানিজম সেটা আর কি এই কম্পিটিটিভ যে অথরিটেরিয়ানিজম আছে এটার মাধ্যমে ব্লক করে দেওয়া হয়। এর ফলে কি হবে, আপনার রুল অফ ল আন্ডারমাইন হবে। রুল অফ ল যখন আন্ডারমাইন হয় তখন যে লিগ্যাল একটা আনসার্টেনটি আছে সেটা তৈরি হয়। জুডিশিয়ারি রাষ্ট্রের যে ইনস্টিটিউশন আছে সেটার প্রতি আমাদের ট্রাস্ট মানে ঘাটতি তৈরি হয়। এর ফলে কি হয়, আমাদের ডেমোক্রেটিক ব্যাকস্লাইডিং ফ্রম হরিজন টু ভার্টিক্যাল, ফ্রম ভার্টিক্যাল টু হরিজন, উভয় পদ্ধতিতে ডেমোক্রেটিক ব্যাকস্লাইডিং তৈরি হয়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে ভোট রিজিং বা আর কি ভোটিং যে ম্যানিপুলেশন হয়, তারপরে অপোজিশনকে কিভাবে টার্গেট করা হয়। এবং আমরা নিউ ইয়র্ক টাইমসের যে প্রতিবেদন আমরা দেখেছিলাম, ওখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে অপোজিশন যারা মেম্বার আছে তাদের বিরুদ্ধে এক একজনের বিরুদ্ধে 400-300 করে মামলা দায়ের করা হয়েছে, যাতে করে তারা মানে তাদের পলিটিক্যাল যে অ্যাক্টিভিটি সেটা ঠিকভাবে করতে না পারে। এর ফলে কি হয়, আপনার অল যে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন আছে সবগুলো কি হয় ক্যাপচার হয়ে যায়, এবং ক্যাপচার হওয়ার ফলে কি হয়, আপনার ডেমোক্রেসির যে ফান্ডামেন্টাল যে ফ্রিডম বা লিবার্টি সেটা কি ভঙ্গুর হয়। এটাকে কেন্দ্র করে আপনার নোবেল জয়ী জেমস রবিনসন এবং ড্যারেন অ্যাশমোগলু একটা বই লিখেছিলেন, দ্য ন্যারো করিডর স্টেটস, সোসাইটিজ অ্যান্ড দ্য ফেট অফ লিবার্টি। এখানে ওনারা বলছেন যদি একটা রাষ্ট্র অনেক বেশি পাওয়ারফুল হয় এবং যে সিভিল সোসাইটি আছে দুইটার মধ্যে যদি একটা ন্যারো গ্যাপ তৈরি করা না যায়, তাহলে কি হবে, সেখানে কখনোই ডেমোক্রেসি ফ্লারিশ করবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে পাওয়ারফুল হতে হবে, এট দ্য সেম টাইম সিভিল সোসাইটিকে ভাইব্রেন্ট হতে হবে। যদি একটা মানে দুর্বল হয়ে যায় আর একটা পাওয়ারফুল হয়ে যায়, তাহলে ওখানে ডেমোক্রেসি ফ্লারিশ করা বা লিবার্টি ফ্লারিশ করা সম্ভব নয়। তো মোটা দাগে এই হচ্ছে আমার মূল আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ তিনটা ইনস্টিটিউশন, রুল অফ ল, অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং রাষ্ট্র, এই তিনটার মধ্যে যদি ব্যালেন্স তৈরি করা না যায়, তাহলে সেখানে ডেমোক্রেসি ফ্লারিশ করবে না, পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি বা অর্ডার তৈরি হবে না। এবং বাংলাদেশে এইটা ইমব্যালেন্স তৈরি হয়ে আছে, এখানে ব্যালেন্স তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ফলে আমরা কয়েকবার ডেমোক্রেসি ফ্লারিশ করার চান্স পেয়েছি, 75, 90-তে, 2007-08-এর পর এবং 2024-এর পর, বাট এই তিনটার মধ্যে আমরা ব্যালেন্স করতে পারি নাই বলে আমাদের ডেমোক্রেসি স্টেবল হচ্ছে না। তো এই হচ্ছে আমার আর্গুমেন্ট। আমাকে শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Akmal, for your wonderful presentation. Akmal is one of the bright product of our department. He is a promising one and trying to do very well. Well, the next paper, who's going to present next? Is it Mr. Omar Shafi? Omar Shafi? Me. Title of his presentation is Art, Symbols and Protest, Exploring Cultural Activism and Youth Political Engagement in Bangladesh's July Revolution 2024. Interesting topic. Shafi also will have to wrap up in 5 minutes. Good evening, respected chair, distinguished participants. Today I am representing a study titled Art, Symbols and Protest, Cultural Activism and Youth Political Engagement in Bangladesh's July Revolution 2024. This paper explores how creative, symbolic and cultural forms of protest shaped
youth political engagement during one of the most significant contemporary movements in Bangladesh. Background of the research is Bangladesh has a strong historical legacy of student-led political mobilization back in 1952, 1969, 71, 1990, and then in 2024. Unlike earlier movements, students, particularly Gen Z, relied heavily on art, symbol, performative protests. Digital platforms like social media functioned not only as a communication tool but also as a mobilizing and meaning-making space, enabling rapid coordination and emotional engagement. Our research gap is most of the existing research on this student movement topic relies on the organizational politics, party affiliation, and street-based confrontation. As a result, the cultural and symbolic dimensions of protests such as graffiti, music, visual art, and digital symbolism remain underexplored. During the July Revolution, many street confrontation, without direct activism on the street, most of the students of public and private university, after university being closed, they relied on the social media and the graffiti art on the street, and they mobilizes their rage and their protest throughout the social media through this cultural activism. Objective and research question is firstly, to identify the forms of cultural activism students participated in. Secondly, to examine students' perception of the effectiveness of these practices. And lastly, to assess how cultural activism influence political awareness, civic engagement, and future participation intention. Our main research question is, how did cultural activism mobilize university students and shape their political engagement during the July Revolution 2024? Basically, we took three theoretical foundation, social movement theory and collective action framing theory. In short, we are moving to the methodology. We took both qualitative and quantitative mixed method. In quantitative data, we collected through a survey of 154 university students using a structured Likert scale questionnaire, and qualitative data included 2 in-depth interviews of Abu Sadiq Kaim and Hasnat Abdullah. Data analysis involved reliability testing, descriptive statistics, correlation analysis, and thematic analysis, ensuring analytical rigor and triangulation. The key findings reveals high participation in social media activism, graffiti murals, coffin precisions, and symbolic visual acts. A substantial majority of respondents perceived cultural activism as highly effective. Students emphasized that these forms of protest were emotionally engaging, low risk, and accessible, making political participation possible even for those previously hesitant and discouraged. Key finding correlation, cultural activism shows a weak positive correlation with political awareness. It has a weak but statistically significant positive relationship with civic engagement. Cultural activism is positively and significantly correlated with future revolution intention. Here we have got some barriers which discourage students from taking a part in the protest, which some of these are family pressure, safety risk, political threat, institutional restriction. But we found that cultural activism enables low risk and anonymous participants. This finding suggests that cultural activism redefined political participation during the July Revolution. Rather than replacing traditional protest, it expanded and making activism more inclusive and emotionally resonant. The key contribution of this study lies in demonstrating that culture itself become a mobilizing force, particularly for youth outside conventional political structure. In the conclusion,
Cultural activism played a central role in mobilizing youth during Bangladesh's July Revolution 2024. It enhanced political awareness, strengthened civic engagement, and encouraged future participation. This study argues that the July Revolution represents a new phase of student politics in Bangladesh, where creativity, symbolism, and digital culture become instruments of democratic resistance. Lastly, we want to make a comment that the July Revolution 2024 demonstrates that when institutions close political space, youth reopen it through culture transforming art, symbols, and creativity into enduring instruments of democratic resistance. Thank you so much. Thank you, Shafi, for your wonderful presentation, and mass appreciation for being in time. Online এখন কোনটা ছিল জেমি শাইলু is she ready now? Ready. She is from Russia University. Transparent governance in the CST, a community-based solution. I think it's in the preparation. Okay, thank you. I'm gonna present this one. Can you see my slides? Yes, we can see your paper. Okay, thank you. Okay, so Jamie has Good evening, everyone. I'm Jamie Simon from the University of Rajshahi. So my study examines how blockchain, when designed as a community-based system, can support indigenous land rights and transparent governance in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Yeah, Jamie has to complete in 5 minutes. Okay. So why land governance matters? Land administration shapes ownership, security, and trust between citizens in the state in Bangladesh. Land governance in the Chittagong Hill Tracts differs fundamentally from the plains due to history, customary tenure, and unresolved post-conflict arrangements. And the current governance and challenges. Traditionally, indigenous communities assessed land through ancestral inheritance and validation. So rather than the written deeds, this system worked internally but was never fully integrated into the formal state land administration framework. And here is the vulnerabilities. And blockchain as a support tool. Actually, blockchain is a decentralized, tamper-resistant digital ledger. In land governance, it offers transparent record keeping and shared validation, which makes it relevant for context where trust is centralized, institution is limited. And this is the methodology. I have used qualitative multi-method pilot study as well. Data were collected through literature review and semi-structured interviews and the FGD group discussions with indigenous community, the local members and the local leaders, government official, and the technology specialists as well. And fieldwork was conducted across Rangamati, Bandroban, and Khakrachari, allowing comparison across districts. And this is the research focus. The objective is to explore the feasibility and considerations of adopting a culturally, legally, and technically appropriate blockchain system that strengthens indigenous land governance in the CST. And this is the key findings. Indigenous communities face land security and frequent disputes. Digital records are acceptable only if customary authority is respected. Trust in governance, settlers, and military institutions remains low. Blockchain
Welfare Law and the 1997 Peace Accord. Major barriers include low digital literacy, weak infrastructure, and legal uncertainty. And this is the last part, conclusion and the implication. Blockchain can not resolve land disputes alone. Governance must lead the technological part, and community control over land data is essential for trust and legitimacy. Legal recognition of customary land rights is necessary for digital systems. Participatory designing, training, and institutional coordination are critical. Without governance reform, technological risk existing. So that's all. Thank you. Thank you very, very much, Jamie Saluk, for the fantastic presentation. Now may I request Sharmin Akhtar Sharna to please come to the dais and make your deliberations. And Sharna will be accompanied by Utshab Kumar Chaudhary. And they're going to present on understanding the silence, why victims of domestic violence remain silent in Bangladesh. Is it the first time here in the university campus, Dhaka University campus for you too? No? You have been here before? Okay, I hope you are enjoying over here. So they are from Islamic University, Kustia. Yes, sir. Okay. Welcome to the Dhaka University campus. Go ahead with your fantastic presentation. Good afternoon, everyone. It is a great honor to be here at the World Democracy Congress. Myself, Sharmin Akhtar Sharna, I'm a student of Public Administration at Islamic University, Kustia. And there is Utshab Kumar Chaudhary, Department of Public Administration, Islamic University, Kustia. Today, I am representing my research team, which includes Ritik Mojumdar, Utshab Kumar Chaudhary, and Mursalin Islam Turan. The title of our research is Why Victims of Domestic Violence Remain Silent. This study focuses specifically on the rural district of Kustia, Chuadanga, Jhinaidaho, and Magura. Domestic violence is a pervasive human rights violation globally. Even though there are Domestic Violence Act 2010, but it is deeply embedded in rural social structures. Our study is unique because it goes beyond gender. We are focusing on the men, women, adolescent, and person with disabilities. Domestic violence is not just a choice. The silence in domestic violence is shaped by the patriarchal system and rigid gender norms. Victims often prioritize the family honor and social acceptance over their own safety. And there are also another problem, which is economic dependency and the lack of trust on the legal responses, which prevents them from the speaking out. Here the research gap and relation. We found a major gap in localized data for these specific districts in Bangladesh. Most existing studies marginalize male victims and other vulnerable groups. This research aims to capture the current socio-legal dynamics in rural Bangladesh that other studies fail to address. Here is the methodology. This is a qualitative study using purposive sampling. We collect primary data from 50 households across 4 districts over 10 days. We used content analysis to identify patterns of violence from the collected data. Our main goals are to explore the psychological, social, and economic reasons for victims' silence. We also investigated how the family, community, and culture influenced
reporting behavior of legal or institutional frameworks. Our findings show that the psychological and emotional abuse are the most prevalent yet underreported form. Interestingly, 48% of the victims are abused by the spouses or the intimate partners, and the remaining 29.2% are abused by the other family members. Here, 40% of the victims chose to remain silent, where men stay quiet due to shame and masculine standards, and women stay quiet due to fear of divorce, social stigma, and loss of family honor. Many victims feel society blames them instead of the perpetrator, and this is the most sorrowful things of this research. To conclude, domestic violence is a complex issue rooted in deep culture, gendered, and socio-economic factors in rural Bangladesh. Silence leads to devastating consequences, including mental health crisis, depression, and sometimes even suicide. We all address the ignored violence against men and vulnerable groups to build a truly inclusive democracy. Thank you everyone for your kind attention. We will wait for the feedback from the honorable panel. Thank you. Thank you very much, Sharmin Akhtar Sharna and Utshab Kumar Chaudhary for your wonderful presentation. Now I would move on to Mustaim Billah Mahdi and Rimon Raihan. They are students of Dhaka University. Momin Shagur. Mohammad Momin Shagur. Individually? Okay. So Momin is going to present individually on remittance as a resistance, diaspora economic leverage, and democratic transition in Bangladesh, July 2024 revolution. Wonderful. Go ahead, please. Good evening, respected chair, distinguished panelists, and other participants. Thank you for the opportunity to present our research. Our paper is titled Remittance as Resistance, Diaspora Economic Leverage and Democratic Transition in Bangladesh July 2024 Revolution. We examine how Bangladeshi diaspora communities used remittance not only as economic transfers, but as a deliberate form of political resistance during the July 2024 uprising. So the background and research puzzle. In July 2024, Bangladesh experienced a major mass uprising. What began as student protest against discriminatory quota reforms quickly escalated into a nationwide movement demanding democratic accountability. The state responded with severe repression, leading to over 200 deaths, according to BBC News and Amnesty International. During this period, Bangladeshi diaspora communities organized a coordinated remittance boycott between 19 to 24 July. This creates our central puzzle. How was the cross-border economic action coordinated, and did it produce meaningful political or economic effects? So why remittances matter? Remittances are central to Bangladesh political economy. They account for around 6% of GDP and constitute the second largest source of foreign exchange. Because of this dependence, even short-term disruptions can generate economic stress and expose political vulnerability. This makes remittances a political instrument of pressure under authoritarian conditions. So research question and approach. Based on this context, our study asks 3 questions. First, and these are in short, how was the remittance boycott organized? Who participated and why? And political and economic effects followed. Our analysis is guided by the logic of connective action, emphasizing digitally enabled leaderless mobilization. Our framework integrates 3 perspectives.
First, transnational collective action, which explains how digital platforms reduce coordination costs. Second, economic vulnerability, highlighting how remittance dependence creates pressure points. Third, competitive authoritarianism, which suggests that economic shocks can weaken regime stability. Together, this allows us to conceptualize remittances as non-violent economic resistance. We use a mixed methods design. Our data include a survey of 150 Bangladeshi diaspora members across 5 countries, interviews, basically KII and FGDs, digital content analysis, and official remittance flow data. A key analytical variable is legal precarity, capturing migrants' vulnerability related to documentation and residency status. Our findings show strong participation. About 70% of respondents reduced or stopped sending remittances during the boycott. Coordination occurred primarily through informal digital networks, especially WhatsApp, Facebook, and Telegram. Importantly, legally precarious migrants were significantly more likely to participate, indicating that vulnerability can increase rather than suppress collective action. During the boycott, formal remittance inflows declined, while short-term, this decline carried symbolic and political weight. Around 62% of respondents perceived the boycott as effective, and higher participation was associated with stronger perceptions of political impact. Interview data suggests this economic pressure helped sustain domestic protest momentum. To conclude, our study offers 3 implications. First, diasporas are political actors, not merely economic ones. Second, everyday financial practices like remittances can become tool of resistance. Third, digital platforms enable rapid, decentralized, cross-border mobilization. Overall, the July 2024 remittance boycott demonstrates how economic dependence can be transformed into political leverage in competitive authoritarian context. Thank you very much for your attention. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Shagur. I, especially because you touched the July Revolution, when much of the interpretations highlight July Revolution, who want to cast a negative light on the July Revolution, say that because of the sanctions that on the part of the United States, we see July Revolution was possible, but these very much organic elements, that how the remittance flow was stopped as part of the strategy of the July Revolution. It's really interesting. Loved it. Thank you very, very much once again. So now I would request Professor Sabir Ahmed to please come up with some 6 papers or 7 papers in this 6 or 7 papers, yes. So you can highlight on the papers, and also you can come up with your own interpretations. Thank you very much, Mr. Session Chair, for inviting me to speak a few words on these 6 papers. Actually, first of all, I would like to congratulate all the paper presenters for their excellent presentation on different issues of national importance, particularly for Bangladesh. Most of the papers have, in fact, covered various aspects of democracy, governance of Bangladesh, as well as recently the July uprising that we have, in fact, had in 2024. When I was listening to Akmal's paper, it was on the illusion of order. Sorry, I don't know the
can't remember the title of the paper. Can I just okay. Which one? Sorry. Okay, the illusion of water, political development without water, and the failure of democracy in Bangladesh. I know Akmal long time. He was one of my direct students. He's a very serious student. You know, the way he has presented on this particular issue, I mean, I'm sure that definitely he's going to be a potential political scientist in Bangladesh. I fully agree with his argument that for political development in the country, we need a proper balance between among state capacity, rule of law, and accountability. If these three important pillars do not evolve in a balanced manner, there will be no future of, you know, political development in Bangladesh. I fully agree with what Akmal says. The second paper, the paper that was presented by, I forgot his name, but the paper was very interesting. You know, it was a well-researched paper, properly done, following all kinds of methodological procedure. The paper was really good, excellent paper. This is for the, you know, particularly the focus you have, you know, selected. That is the accountability and transparency of the local governance, and particularly you have picked up the issue of auditing at the local level. That's fantastic. And then the paper presented by Omar Shafi, it was really interesting. You know, art as a form of political resistance, as he mentioned. Congratulations, Omar Shafi. It was well done, actually. Well done, well-researched paper, and I hope if you submit this paper to any journal, you know, in the international sphere, any journal will publish your paper. And of course, all the papers are, you know, deserve to be published, I must say. And the paper which was presented, I just forgot her name. His name is Zemini from Rajshahi University. And that paper was also very interesting. It was on land survey in the Chittagong Hill Tracts area. I mean, all the 6 papers, actually, I mean, last year I was in this conference, but this year I find it is much more developed than the previous year's conference. So all these papers are fantastically written and well researched. And all these papers, I must say that these papers are worth publishing. You must submit these papers in international journals, and I'm sure that they will publish these papers. So with this, I would like to thank you all. And of course, I missed, Professor, I listened your paper in the morning session. It was a very scholarly paper. I wanted to share with you, but I didn't get the time to share with you. But it was a very good paper that you presented in the paper, in the morning, sorry. So I have got the opportunity to thank you. So well done, and thank you for allowing me to say a few words. So sometimes it's our responsibility to destroy the institutions when it's dictatorial institutions. And July Revolution is at the same time a revolution. A revolution, not revolution. It's a revolution at the same time. That sometimes in the critical juncture of history, we need to destroy and demolish the dictatorial institutions. And without the destruction of dictatorial institutions,
you cannot build upon the fragility of some degree of what you call institutions. You can, when some degree of democracy is there, you can deal with the fragility of institutions, but when the institution itself is dictatorial in character, and it only serves the purpose of the dictator, then you must think in a different way. July Revolution has given us the foundation to think afresh and to work afresh. So having said that, now Honorable Session Chair, maybe you will have, oh, I'm co-chair, not session. Thank you very much for your patient hearing. And we have our next sessions, so it's time to wrap up. Thank you very, very much once again. Thank you, everyone. Now, as you can see, our session is going on. It's been a tiring day, it's been a tough day, but anyway, we have to conclude our day. We have 2 more sessions from now on, and for this session, we have 5 papers. The session title is Mass Communication in Political Transition. This session will be chaired by Dr. S.M. Ali Reza, Professor, Department of Political Science, University of Dhaka, and Provost, 71 Hall. Bijay Ekattor Hall, sorry. And this session, we will have 2 distinguished discussants, and we already have in the stage, Professor Sabbir Ahmed, Professor, Department of Political Science, University of Dhaka. We also have Professor Fakhrul Islam, Department of Public Administration, Islamic University, Kustia. Now I would like to request our Honorable Chair to continue this session from now on. So, welcome. I'm the chair again. I can't but, okay? So, I'm not going to, take more time. I'm going to, welcome the presenters without any delay. So, Mosammad Ruma Akhtar, you are going to present first. Her paper is entitled From Hashtags to Harmony, Social Media and the Reconstruction of National Unity in Post-July Revolution, Bangladesh. So Ruma will present in 5 minutes. মাস কমিউনিকেশন ইন পলিটিক্যাল ট্রানজিশনের সেকশন থেকে আমার যে পেপারটা আমি প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি সেটার টাইটেলস হচ্ছে ফ্রম হ্যাশট্যাগস টু হারমোনি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড দ্য রিকনস্ট্রাকশন অফ ন্যাশনাল ইউনিটি ইন পোস্ট জুলাই রেভলিউশনস বাংলাদেশ। আমি মোসাম্মদ রুমা আক্তার, পড়াশোনা কমপ্লিট করেছি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ঢাকা থেকে, অনার্স এবং মাস্টার্স। আমার এই স্টাডির ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড কনটেক্সটের যে থিমটা, এটা যদি বলতে চাই, কন্টেম্পোরারি পলিটিক্যাল ট্রানজিশনে ডিজিটাল কমিউনিকেশন টেকনোলজিজের ব্যবহার ডে বাই ডে ইনক্রিজ হচ্ছে, স্পেশালি যে সকল সোসাইটি অথরিটারিয়ান ট্রানজিশন বা পোস্ট অথরিটারিয়ান রিকনস্ট্রাকশনে আছে। এই পার্সপেক্টিভে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি। 2024 সালে জুলাই রেভলিউশন শুরু হয়েছিল স্টুডেন্ট লেড রিফর্ম মুভমেন্ট থেকে, কিন্তু পরবর্তীতে তা একটা ন্যাশনাল আপরাইজিংয়ে শিফট করে, যেখানে সোসাইটি ডাইভার্স সেকশন অফ পিপল সেখানে পার্টিসিপেট করে, এবং সোশ্যাল মিডিয়া পার্টিকুলারলি ফেসবুক শুধুমাত্র সেখানে ইনফরমেশন শেয়ারিং বা মোবিলাইজেশনের মাধ্যম ছিল না, এইটা একটা ডাইনামিক পাবলিক স্পিয়ার এবং ডিসকাসিভ অ্যারেনা হিসেবে কাজ করেছে। আফটার রেভলিউশন দীর্ঘদিনের পলিটিক্যাল পোলারাইজেশন এবং মিসট্রাস্টের মধ্য দিয়ে ন্যাশনাল ইউনিটি রিবিল্ড করার ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া নাগরিকদের জন্য একটা পার্টিসিপেটরি স্পেস হিসেবে কাজ করেছে। এখানে তারা তাদের কালেক্টিভ মেমোরি, জাস্টিস ওরিয়েন্টেড ন্যারেটিভস এবং নিউ বাংলাদেশের ফিউচার ইমাজিনারিজ কী হবে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে। এক্সিস্টিং যে
সকল রিসার্চ আছে বা লিটারেচার আছে সেখানে শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, বাট আফটার রেভলিউশন সোশ্যাল মিডিয়ার রোল এটা আসলে কম্পারেটিভলি আনএক্সপ্লোরড রয়ে গেছে। এই স্টাডি রিসার্চ কোশ্চেন হচ্ছে জুলাই রেভলিউশন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়া কীভাবে ন্যাশনাল ইউনিটি রিকনস্ট্রাক্ট করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে এবং এই প্রক্রিয়াটি দেশের ডেমোক্রেটিক কনসলিডেশনে কীরকম প্রভাব ফেলেছে। এবং থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে আমি ন্যান্সি ফ্রোজারের ডিজিটাল পাবলিক স্পেয়ার এবং কাউন্টার পাবলিক পলিসিতে অ্যাপ্লাই করেছি। এই থিওরি অনুযায়ী পাবলিক স্পেয়ার শুধুমাত্র একক একটি বিষয় না, বরং এখানে একাধিক কাউন্টার পাবলিক্স থাকে যেখানে সাধারণ মানুষ বা মার্জিনালাইজড গ্রুপ স্টেটের ডমিনেন্ট ন্যারেটিভস এর বাইরে গিয়ে তারা নিজেদের কথা বলতে পারে। জুলাই রেভলিউশনের পরে বাংলাদেশে ফেসবুক এবং অন্যান্য সকল সোশ্যাল মিডিয়া এই ধরনের একটা ডিজিটাল কাউন্টার পাবলিক স্পেয়ার হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে সিটিজেন তাদের ডিমান্ড রেজ করতে পেরেছে, তাদের রেভলিউশনের মেমোরিজ শেয়ার করেছে এবং নতুন বাংলাদেশকে তারা কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় সেই বিষয়ে তারা আলোচনা করেছে। দ্যাটস ওয়াই সোশ্যাল মিডিয়া শুধুমাত্র প্রোটেস্টের জায়গা নয়, বরং ন্যাশনাল ইউনিটি এবং ডেমোক্রেটিক রিকনস্ট্রাকশন নিয়ে কথা বলার একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্টিসিপেটিভ স্পেস হয়ে উঠেছে। ম্যাথোডোলজিতে এখানে আমি কোয়ালিটেটিভ অ্যাপ্রোচ এবং ইন্টারপ্রেটিভ অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করেছি, যেখানে ফেসবুককে শুধুমাত্র একটি সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নয়, বরং একটি পোস্ট রেভলিউশন ডিজিটাল পাবলিক স্পেয়ার হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছি। গবেষণাটি সম্পূর্ণভাবেই পাবলিক ফেসবুক ডিসকোর্সের উপর বেস করে করা হয়েছে। এখানে সার্ভে বা ইন্টারভিউ করা হয়নি, বরং পোস্ট, হ্যাশট্যাগস, কমেন্ট এবং ভিজুয়াল যে সকল ন্যারেটিভস আছে এইটার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে ন্যাশনাল ইউনিটির যে একটা কনসেপ্ট এটা আসলে অনলাইনে কীভাবে কনস্ট্রাক্টেড এবং ডিসকাসড হয়ে থাকে। ডেটা কালেকশনে আমি পারপাসিভ স্যাম্পলিং মেথড অ্যাপ্লাই করেছি, যেখানে পার্টিকুলারলি যে সকল কন্টেন্ট ইউনিটি, জাস্টিস, কালেক্টিভ মেমোরি এবং সলিডারিটিকে ক্লিয়ারলি রিফ্লেক্ট করে। এবং ডেটা অ্যানালাইসিসে থিমেটিক অ্যানালাইসিস এবং ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে দেখার চেষ্টা করেছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সিম্বল এবং ইমোশন এই বিষয়গুলো কীভাবে একটা পলিটিক্যাল ইমাজিনারিসের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। ফাইন্ডিংস যে সকল বিষয় উঠে এসেছে সেখানে কালেক্টিভ মেমোরি এবং ডিজিটাল যে একটা মেমোরাইজেশন, সেখানে ব্যবহারকারীরা শহীদদের স্মৃতিকে প্রিজার্ভ করেছে, কালেক্টিভ গ্রিফকে ন্যাশনাল সাফারিংস হিসেবে তারা প্রেজেন্ট করেছে এবং শেয়ার একটা মরাল কমিউনিটি ক্রিয়েট করেছে। যেমন প্রোফাইল ফ্রেমস বা পোস্টগুলো জাস্টিস ফর জুয়েল মার্টার্স, উই রিমেম্বার 2024 এই ধরনের কিছু অ্যাফেক্টিভ ইনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করেছে এবং জাস্টিস ওরিয়েন্টেড ন্যারেটিভস ক্রিয়েট করেছে, অর্থাৎ অরিজিনালি যে সিটিজেন্সরা আছে তারা সিটিজেন আর্কাইভিস্ট হিসেবে কাজ করেছে, যেমন অ্যাফিডেভিট, ভিডিও টেস্টিমনি, স্ক্রিনশট, লাইভ স্ট্রিমিং এগুলোর মাধ্যমে। এবং এই ন্যারেটিভসগুলো আসলে মরাল অ্যাকাউন্টেবিলিটির উপর বেস করে ন্যাশনাল ইউনিটির যে একটা বেস এটাকে এস্টাবলিশড করেছে। পাশাপাশি ইউনিটি, সলিডারিটি এবং রিকনসিলিয়েশনের ন্যারেটিভস দাঁড় করেছে। হ্যাশট্যাগস এবং স্টোরি টেলিং যেগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে সোশিও ইকোনমিক, রিজিওনাল এবং কমিউনালস যে ব্যারিয়ার্সগুলো ছিল এগুলো কলাপস হয়েছে। মানুষের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যেমন স্টুডেন্টস, রুরাল কমিউনিটিস, মাইনরিটি গ্রুপস এটি শেয়ার্ড ইমোশনাল কনসাসনেস এবং রেজিলিয়েন্ট সিভিক আইডেন্টিটি গড়তে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি কাউন্টার পাবলিক পার্টিসিপেশন এবং পার্টিসিপেটিভ পলিটিক্যাল কমিউনিকেশন এখানে ক্রিয়েট হয়েছে, যেমন ফেসবুক আসলে মাল্টিপল মাইক্রো কাউন্টার পাবলিক্সের জন্য একটা অ্যারেনা হিসেবে কাজ করেছে। স্টুডেন্ট লেড গ্রুপস, কমিউনিটি গ্রুপস, অ্যাক্টিভিস্ট পেজেস এগুলো বিভিন্ন ধরনের পলিটিক্যাল ইমাজিনারিস এবং নর্মেটিভ ডিবেটস চালিয়েছে, যার ফলে দেখা গেছে যে একটা প্লুরাল ডিসকোর্স ন্যাশনাল ইউনিটের একটি ইনক্লুসিভ এবং ডেমোক্রেটিক মডেল ক্রিয়েট করেছে। এছাড়াও অ্যালগোরিদমিক ডায়নামিক্স এবং ইউজার বিহেভিয়ারও ন্যারেটিভ ডায়নামিক ডোমিনেন্সের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। পাশাপাশি মিস ইনফরমেশন এবং পোলারাইজেশন চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও গ্রাসরুটস যে স্টোরি টেলিংগুলো আছে সেগুলো আসলে একটা কালেক্টিভ ইউনিটি ক্রিয়েট করেছে। ওভারঅল আসলে ফেসবুক ছিল একটা পোস্ট রেভলিউশন বাংলাদেশের সেন্ট্রাল ডিসকার্সিভ আরেনা, যেখানে সিটিজেন অ্যাক্টিভলি তাদের আইডেন্টিটি নেগোসিয়েট করেছে, জাস্টিস ডিমান্ড রেজ করেছে এবং সলিডারিটি যে একটা বিল্ডিং সেটা আসলে পার্টিসিপেটিভ ন্যাশনাল বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে তারা কাজে লাগিয়েছে। এটা আসলে ট্রেডিশনাল একটা এলিট ড্রাইভেন ডিসকোর্সের বাইরে গিয়ে সিটিজেন সেন্ট্রেড ন্যাশনাল ইউনিটি ক্রিয়েট করার একটা ক্রিটিক্যাল প্রসিজার হিসেবে এই সোশ্যাল মিডিয়া, পার্টিকুলার ফেসবুক এটা আসলে কাজ করেছে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আমাকে মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য। Thank you, Roma. I'm sorry I did not mention your university. Yes, Roma joined from Jagannath University. So may I now request or invite